So in yesterday's class, we understood about page object model design pattern. So we developed page class file and corresponding methods we have developed. So login page contains login page related methods. Okay. And skills page contains skills page related methods. This is what we have discussed. In the main test case development, we are imported page class file and we created object and we are calling the required methods as per the test case function. Okay, so today's concept is data driven framework. Data driven framework. Okay, let me show you that part. So here I'm copying this Excel util package. Excel util package I'm taking copy. And in hybrid 1.2 project under SRC test Java, I'm pasting that. So I've copied Excel API test 3 and Excel API test 4. So these packages, we can call it as a Excel util package, which contains all Excel related methods. So now let's see the part. So I'm navigating to TC01 add jobs program. Okay, let me, okay. Okay, one second. So what I'm doing is yesterday program, I'm taking copy and in test cases, I'm pasting them add jobs because I don't want to disturb this one. So let's go to TC01 add jobs to program. Here, what I am doing is, so I want to access all the, I want to access. So just like pages, I want to access Excel util package programs. So what I need to write, import Excel util dot star. So I can able to access every Java class file. So Excel API test 3, Excel API test 4 classes I can able to access in this test engine. So I can able to create object for Excel API test 4. So if in Excel API test 4 key access చేయగలుగుతున్నాను కాబట్టి I can create object. Let me create object for Excel API test 4. So నేను ఇక్కడ I'm creating object Excel API test 4 E1 is equal to object ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం is equal to new Excel API test. So for the current class, I have created an object E1. Okay, right. So in my system, so E1 dot object dot method name రాసుకున్నానంటే ఇది static method or non-static method. I created an object and object dot method name is get data table. So this is if I am creating object dot method name is it's a non-static method. So non-static method was developed under Excel API test 4 class. So ikkada naku let me show you tested data 1.xlsx. Okay, one second. So on my desktop, there is a test data 1.xlsx sheet. Okay, let me open this Excel sheet. Under sheet 1, I'm having my test case ID as TC01, TC02, TC03. So the first test case is skill name and skill description. Second test case is job title, job description, and job node. And third test case is nationality text. So TC01 is related to skills. TC02 is related to jobs. So now let's go to, I mentioned my Excel file path. Where is my Excel file is located? So Excel file is located in my system. Just right click and take the path. Properties.
So my Excel sheet is located C users utils desktop. So I had given same path here. C users deal with 1 second. Let me copy this path. Okay. So just I am replacing forward slash. So here my test data 1.xls sheet contains sheet 1 contains this Excel sheet contains sheet 1 contains all my input data related to my test cases. Okay. And I have not declared my data table object. Data table object. So let me create a data table object just like WebDriver object. I have to create a data table object. So I created a data table object by using map and hash map. This concept we can call it as a core Java concept. This is not Selenium concept. This is a core Java concept. So this data table object contains all the Excel data. Okay. So నేను Excel లో ఉన్న data మొత్తం I stored into this data table object. Suppose if you go to my Excel sheet, now all this data, entire data, okay, entire data. So whatever cells I have selected, entire data, it is there in my data table object. So నా data మొత్తం ఈ data table objects లో ఉంది. Okay. So now let's go to the next point. String username is equal to password is equal to job title is equal to, and what is my test case ID here? TC02. TC02 contains username, password, and job title, job description. These parameter names I had mentioned. See, TC02 username, TC02 password, TC02 job title, TC02 job. So from data table object, I'm reading every test case ID parameter values. Okay, and these values are coming. So first I created Excel file path and sheet name, and by using data table object I am getting the test case ID and corresponding parameter value. So and I am getting those values into these local variables. Now what I am doing is I am going to use these values here. Username, password. Previously I given values hard coded directly in the program I had given. Now I am retrieving these values from Excel. Job title, job description, and job number. What is the point? So like this. Okay, now let me run my program. Let me go to my Excel sheet. So this time if I will execute my program, sales 102, sales 102, sales 102. So I'm saving my Excel and let's run my program. Okay, so my Excel so whenever line number 25 is got executed, Excel API test for even object will be created, and even.get data table method, it will be connected with this Excel sheet, Excel file and sheet 1, and the entire sheet 1 data it will be loaded into my data table object. And I want to get the test case ID and corresponding parameter name. So I'm getting like this, and after that I'm passing the values like this. So let's run this program. Run as test engine test. So this time sales 102 record details, it will be fetched and your program will be put it with that input values. This concept we can call it as a data driven framework. One second. Yeah, username, password, login button, admin job, job titles, add button, sales 102, sales 102 description, and the record got created. That means you are fetching the input data from the Excel. Okay, got the point?
So similarly, let me do the same exercise for add skills also. Okay. So now let me copy the same program, copy it and paste it. Let's go to the Excel. So first one, as usual, let me create Excel object. These 2 points are common. Okay, let's take all these steps. So first 2 points and data table object I have to create. So let me create data table object globally. I had created data table object globally. And here I want skill name and skill description. Okay. And what is my test case ID in the Excel? For skill name TC01. TC01 contains skill name and skill description. So in my program also here I have to give TC01, 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 TC01. So against the test case ID, what is the parameter name here? Skill name and skill description. Give the same name, whatever is there in the Excel. Skill description. Okay, that's it. So now I want to use these variables. Username, password, skill name. What is the point? Okay, let me save the program. So if I will execute this program, I'm fetching my input data from test data 1 and TC01 against ID, whatever parameter values are there. I'm storing into these local variables and I'm executing with a new set of input values given in the Excel. Okay, let's go to the Excel part. So Java 1001 and 1001 description record details will be created in the system. Okay, let's run this program. Run as test engine test. What happened? He should not be non-null characters. One second. Skill description of value added. Skill name. Let me save that. So the program got executed successfully. Okay, we have to give some spaces to Padde indaka.
So we are able to read the input values from the Excel and we could able to export. So ఇక్కడ important things ఏంటంటే, so whenever you are telling about hybrid framework, okay, so the Excel util package is very important. This package Excel API test 3 or Excel API test 4, these supporting Java files will be developed some senior people in the organization who is having minimum 7 or 10 years experience with. So you no need to worry, because you no need to develop this util Java class first. It is already there in your project once you join in the organization. Your job is you have to mention Excel file path and sheet name, and the entire data you have to load it into an object, and object dot parameter test case ID and parameter name. So and you need to retrieve those input values. So you can get data table and assign. So might be the people will write get Excel sheet data. They will write method name some differently. Okay, but creation of object and mentioning the method name and specifying the Excel file path and sheet name, that is important. Okay, how to read input data from an Excel file, that is the main point you need to understand once you join in any of the project. The project is following hybrid framework, how the data is fetching from the Excel. So you must have to import Excel util packages. So how we are mentioning Excel util packages here? One second. Excel util dot Excel API test 4. If you want to mention specific thing, you need to write Excel API. But if you want to write star means all the supporting Java class files will be imported. So why Excel API test 4 got imported? Because I'm creating object here. So automatically it's got imported on top. And I'm creating an object. And after that event.getData table, it's fetching all the input data from sheet 1. And I am storing that data into here. What is the point? And the data table object dot get test case ID and get parameter name. And after that, previously the values had been written. Now I am replacing these things. What is the point? So like that. So let's go to the explanation. Hybrid framework. So in the interviews, whenever you are telling about hybrid framework, okay, this document I can share it to everyone in the group. Okay, so in our project we are following hybrid framework. It is a combination of page object model design pattern, TestNG framework, and data driven framework. Coming to page object model design pattern, for every web page or entity specific, we will write separate Java class file. We will write separate Java class file and corresponding methods will be implemented. And every page specific, we are declaring web elements and maintaining page specific object repository like that. Page web elements మనం declare చేసామా లేదా? See, in the login page, if you go to login page, where is that login page? In the login page, so this section we can call it as an object repository, I told you. Okay, right? Public static final string. So login button XPath I am using here. Okay, so that means that we can call it as an object repository. So in our project, so for every page specific, we are declaring web elements and maintaining page specific object repository like that. And coming to the main test case development, what we are doing in the main test cases development, we are importing the page class files and we are creating object for every page class file and we are calling the methods as per the test case functional flow. So like that, we are following page object model design pattern. So this is the first explanation you have to tell about పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్. సో మన పేజ్ ఆబ్జెక్ట్ మోడల్ డిజైన్ ప్యాటర్న్ చెప్పేటప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అంతా చెప్పాలి ఇక్కడ. వాట్ ఇస్ ద పాయింట్? అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ TestNG ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ డేటా డ్రివెన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అంటున్నాం. సో లెట్స్ గో టు డేటా డ్రివెన్ ఫ్రేమ్వర్క్. ఇప్పుడు నేను ఇవాళ చెప్పిన క్లాస్ లో ఇన్ ద TestNG క్లాస్ ఫైల్ we will specify the Excel file path and sheet name to retrieve input data from the Excel file. అంతే కదా?
So Excel file path sheet name చెప్తున్నాం to retrieve input data from the Excel file. And we are using Excel util Java class files. మనం Excel util Java class files కదా యూజ్ చేస్తుంది, which contains Excel related methods to read or write data from the Excel. So data read చేయడానికైనా write చేయడానికైనా మనం ఆల్రెడీ Excel util Java class files యూజ్ చేస్తున్నాం. And we have developed this Excel util Java class files by using org Apache POI supporting Java class file libraries. Selenium అయితేనేమో Selenium libraries. అదే Excel util Java class files the plugin org Apache POI అనే plugin ద్వారా ఆ supporting Java files యూజ్ చేసి, అంటే org Apache POI is a third party library అన్నమాట. So we have developed this Excel util Java class files by using org Apache POI supporting Java class file libraries. ఈ స్టేట్మెంట్ చెప్పాలి, ఎందుకంటే ప్రాజెక్ట్ లో 7 years 10 years ఉన్న పీపుల్ ఈ సపోర్టింగ్ org Apache POI అనే సపోర్టింగ్ లైబ్రరీస్ యూజ్ చేసుకొని Excel util Java class files డెవలప్ చేస్తారు. This Excel util Java class file contains methods as read or write data from the Excel. And once after retrieving input values from the Excel, మనం values తెచ్చుకున్న తర్వాత, and we are storing all that input data in the collection objects like list or set or map object. మనం ఇక్కడ లిస్ట్ సెట్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్స్ లోనే స్టోర్ చేసింది మన ప్రోగ్రామ్ లో. లిస్ట్ ఆఫ్ మ్యాప్ అని ఇలా రాసాము డేటా టేబుల్ ఆబ్జెక్ట్. సో వీఆర్ స్టోరింగ్ ఆల్ ఇన్పుట్ డేటా ఇన్ ద కలెక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్ లైక్ లిస్ట్, సెట్ అండ్ మ్యాప్ ఆబ్జెక్ట్స్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వీఆర్ పాసింగ్ దోస్ ఇన్పుట్ డేటా టు ద టెస్ట్ మెథడ్స్. ఆ తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ పాసింగ్ దోస్ ఇన్పుట్ డేటా టు ద టెస్ట్ మెథడ్స్ సో దట్ అవర్ టెస్ట్ మెథడ్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ విత్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్. సో లైక్ దట్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ data driven framework in our project. Okay na? So important points em cheppali, Excel file path sheet name ani cheppali. And these Excel util Java class files are developed by using libraries as org Apache POI. Okay, this Excel util Java class file contains methods as to read or write data from Excel. Aa methods emem unte read to write chese data untai from Excel. And once after retrieving all the input values from the Excel, we are storing all the data in the collection objects like list, set and map objects. List, set, map lo store chestam. And after that we are passing those input values to the required test methods. Test methods ki pass chestam, so that test methods will be executed with the required input values. So like that we are following data driven framework in our project. Idantha cheppali interviews lo. So eppudaina meeru tell me what is the framework you are following ante, we are following hybrid framework. It is a combination of page object model design pattern, TestNG framework and data driven. So first మీరు page object model design pattern explanation చేయగానే నెక్స్ట్ కమింగ్ టు డేటా డ్రివెన్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని ఈ పాయింట్స్ అన్ని చెప్పాలి ఫాస్ట్ గా. సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఫర్ 10 minutes. ఈ క్వశ్చన్ మీరు 10 minutes పాటు ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడాలి. ఓకే, డేటా డ్రివెన్ ఫ్రేమ్వర్క్. నెక్స్ట్ మనం ఇంకా రిపోర్టింగ్ పార్ట్ రేపటి క్లాస్ లో రిపోర్టింగ్ పార్ట్ చెప్తాను. ఓకే, నౌ లెట్స్ జంప్ ఇంటు ద. సో మనం TestNG ఫ్రేమ్వర్క్ మనం లాస్ట్ వీక్ అంతా చెప్పాం. ఓకే, సో TestNG ఫ్రేమ్వర్క్, కమింగ్ టు TestNG ఫ్రేమ్వర్క్, వీ హ్యాడ్ యూజ్డ్ ఆల్ ఫీచర్స్ లైక్ we can generate testng.xml and we can execute a batch file set of TestNG class files. TestNG class files ని ఒక batch file గా క్రియేట్ చేసి batch file గా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. By using TestNG we can able to execute multiple batch files or suite files. POI means POI అనేది ఒక థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీ. సో POI అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఎ థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీ, దట్ ఈస్ కాల్డ్ జావా లైబ్రరీస్ అనమాట. సో అవి org Apache POI అనే టీమ్ డెవలప్ చేసింది ఎక్సెల్ నుండి హౌ టు రీడ్ ఇన్పుట్ డేటా, హౌ టు రైట్ డేటా అని. సో దట్ ఈస్ ద థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీ విచ్ వాస్ డెవలప్డ్ బై Apache POI టీమ్ అనమాట. సో దట్ టీమ్ హ్యాస్ డెవలప్డ్ మెథడ్స్ to read input data. By using their libraries and their supporting Java files, we have developed our own Excel util Java class files and meaning. So by using TestNG, we can able to execute multiple batch files or suite files. So by using TestNG, we can able to execute multiple batch files or suite files. This already one choose multiple batch files or suite files. TestNG supports parallel test execution of classes, tests and methods. Parallel classes ఎన్ని విధాలుగా చేయొచ్చు, parallel class, tests and methods. We can generate TestNG emailable report.html. We can monitor the execution progress. అవును కదా. Next, we can define TestNG parameters in the TestNG.xml.
By using TestNG parameters, we can able to achieve browser compatibility testing. Based on TestNG parameter values fitted, it will be executed on corresponding browser combination. Okay, na? So at the rate parameters and we are compared browser compatibility testing. TestNG framework provided so many annotation tags as before suit, before test, before class, before method, at the rate test, after method. Any annotation tags TestNG framework has provided. We used all these annotation tags in our project. We can able to execute failed test cases from TestNG suite folder created under test output folder. By using TestNG failed.xml, we can able to execute. And by using TestNG groups, we can able to execute specific group of test cases. It got cheppali interview. And by using TestNG priorities feature, we can able to execute methods as per the priority order specified. Mana cheppukunnam kada TestNG priorities order. So -1 on the first execute ayi, 0 on the second execute ayi, 2 on the third. And as least priority to high priority, the test methods will be executed. By using TestNG listeners, we can able to customize the TestNG emailable reports. We used iTest listener to customize the emailable reports. So the iTest listener, it is monitoring the execution progress and the detailed logs are providing of every TestNG class file. So by using TestNG listener and a concept, and the TestNG data provider provides input data to the test, and test will be executed multiple times for different sets of input data defined in the two-dimensional object array. Okay, na? Data provider object, data provider and the test will be executed multiple times for different sets of input data defined in the two-dimensional object array. TestNG depends on methods. This point meeku inka cheppaledu, idi nenu meeku cheptanu. Okay. And invocation count at the rate test level, we can write invocation count feature. So we can specify the invocation count value so that test will be executed those many iterations. Invocation count is equal to 5 and rasan anukondi. That meaning enti? Test will be executed 5 times. At the rate test level, manam is enabled is equal to true and rasamante a test executed. Is enabled is equal to bracket like parenthesis lo is enabled is equal to false and rasam anukondi. That test cannot be executed. So at the rate test level, we can write is enabled is equal to true. So if or false. If we write as false, the test case execution will be skipped. If we write as true, the test case execution will be continued. TestNG provides an excellent feature as iRetry analyzer. This concept about మనం చెప్పుకోలేదు, ఈ కాన్సెప్ట్ కూడా చెప్తాం. ఓకేనా, రెండు కాన్సెప్ట్స్ మిగిలిపోయినాయి TestNG లో. ఓకే, so TestNG provides an excellent feature as iRetry analyzer. By using this feature, we can retrieve a test case multiple times before it has failed. Suppose first time the test case was failed, the test case execution was failed, and automatic ga malla ade test case second time malli pass ayindi. Ante in case if our test case execution got failed, that particular test will be rerun without the manual intervention. So మనం manual వెళ్ళి run as fail అయిందని మళ్ళా rerun చేయక్కర్లేదు. The test will be re-executed again automatically. That concept we can call it as a iRetry analyzer. So by using that feature, if the in case test case got failed, it will be re-executed. So these are all of the TestNG features. So మీరు ఇవన్నీ చెప్పాలన్నమాట. Got the point everyone? ఇంకోటి ఇంటర్వ్యూస్ లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అడుగుతున్నాడు. What are the advantages of phase object model design pattern? ఓకేనా, సో ద కోడ్ రీయూజబిలిటీ is very high. కోడ్ రీయూజబిలిటీ ఎందుకు హై అంటున్నాను? సో నేను యాడ్ జాబ్స్ కానీ, యాడ్ నేషనాలిటీస్ కానీ, యాడ్ స్కిల్స్ కానీ టెస్ట్ కేసెస్ రాసేటప్పుడు ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ లాగిన్ మెథడ్, ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ లాగౌట్ మెథడ్. సింప్లీ we can import the page class files and we can create object and we can call the required method. So code reusability is very high. Suppose మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళారనుకోండి, నేను యాడ్ జాబ్స్ లో నేనేమన్నా లాగిన్ మెథడ్స్ రాస్తున్నానా, లాగౌట్ మెథడ్స్ రాస్తున్నానా? సో దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ TestNG క్లాస్. సో లాగిన్ అండ్ లాగౌట్, సో ఐ నో నీడ్ టు డిపెండ్ అన్నమాట. ఓకే ఓకే, సో మెయింటైనింగ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ రిపాజిటరీ ఇస్ వెరీ సింపుల్. ఓకే, ఎందుకంటే ఎవ్రీ పేజ్ స్పెసిఫిక్ లో లాగిన్ పేజ్ సంబంధించి లాగిన్ బటన్, ఎక్స్పాత్స్, యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి. ఇట్ డస్ నాట్ కంటైన్స్ ఆల్ 100 వెబ్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్పాత్స్.
సో ఇట్ కంటైన్స్ ఓన్లీ లాగిన్ పేజ్. లాగిన్ పేజ్ లో లాగిన్ బటన్ ఎక్స్పాత్ మాడిఫై అయింది అనుకోండి, ఆ పేజ్ లోకి వెళ్ళి నేను అక్కడ చేంజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్ ద టెస్ట్ కేసెస్. సో no need to, so adding and modifying and deleting of the web elements at page specific object repository changes are very simple and easy. Just నేను ఆ పేజ్ స్పెసిఫిక్ లోకి వెళ్ళి ఎక్స్పాత్ మారితే మార్చేస్తాను. సో ఇట్స్ వెరీ ఈజీ టు మెయింటెనెన్స్ అన్నమాట. అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద టెక్నికల్ ఫ్లో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఎవరైనా మన, if somebody is reviewing my code, they can easily understand he is doing login, he is doing add jobs, and he is doing logout. So login is doing from login page, and jobs add jobs is doing from jobs page, and home page method is executing from home page Java class file. So anyone can easily understand technical flow. So because we are calling page specific methods as per the text, so anyone can easily understand the technical flow. And applying quick fixes is very easy, because POM streamlines the process of fixing the code when a website or app is updated. The moment you update the map space, everything clicks into place. అంటే ఇప్పుడు ఒక పేజ్ స్పెసిఫిక్ లో చేంజెస్ వచ్చింది, లాగిన్ బటన్ ఏదో ఒకటి చేంజ్ అయింది, ఫంక్షనాలిటీ చేంజ్ అయింది. సో వీ కెన్ గో అండ్ మోడిఫై, వీ కెన్ రైట్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ యాడింగ్ ఆఫ్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్. సో క్విక్ గా ఫిక్సెస్ అప్లై చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు 2-3 బటన్స్ సెట్ ఆఫ్ డ్రైవర్ కమాండ్స్ రాసిన తర్వాతే సైన్ ఇన్ బటన్ క్లిక్ చేయాలి. జస్ట్ యాడింగ్ అండ్ మోడిఫైయింగ్ ద కోడ్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్ అనమాట. ఎందుకంటే యు ఆర్ నావిగేటింగ్ టు దోస్ మెథడ్స్ వెరీ క్విక్లీ అండ్ యూ కెన్ అప్లై ద కోడ్ ఫిక్స్ వెరీ ఈజీ. అండ్ reduced errors. So reduced errors means one of the major benefits of POM is that it lessens the portability of errors. There is lower likelihood mistakes appearing because nothing is written twice. Yeah, I will share this document as well. Okay. అండ్ ఇక్కడ నేను చాలా రాశాను POM లో, ఇవన్నీ చెప్పక్కర్లేదు. ఇంటర్వ్యూ టైంలో జస్ట్ మీరు ఫస్ట్ 3 పాయింట్స్ చెప్తే చాలు. So code reusability is very high, maintaining of object repository is very simple, and understanding of the technical flow is very easy. Good. Whenever you are telling the framework about the framework, the main points you have to talk about POM, and the next one is data driven, and the next one is next sequence is you have to talk about reporting pattern. So you must have to talk about reporting pattern. Okay. So let me share this document today's project folder. ఇన్వైట్ చేయలేనా? సో దీన్ని హైబ్రిడ్ 1.3 అని షేర్ చేసిస్తాను. హైబ్రిడ్ 1.3. సో రేపటి క్లాస్ లో మీకు రిపోర్టింగ్ పార్ట్ చెప్తాను. దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ వన్ ఆన్ హైబ్రిడ్ ఫ్రేమ్వర్క్. రిపోర్టింగ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందంటే హైబ్రిడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఇవాళ మీరు డేటా డ్రివెన్ ఫ్రేమ్వర్క్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. గ్రూప్ ఐడి ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ రైట్. సో ఎస్టర్డే ఆల్రెడీ హైబ్రిడ్ ఫ్రేమ్వర్క్ నేను స్విస్ టెక్నాలజీస్ లో అప్లోడ్ చేశాను POM. సో ఇంకో ఛానల్లో కూడా అప్లోడ్ చేసి ఇస్తాను మీకు గ్రూప్ లో. పాత కూడా షేర్ చేస్తాను.
సో ఇంకా యామిని అడగండి, యామిని కూడా షేర్ చేస్తున్నాను. ఎవరికైనా ఈ ఫోల్డర్ కావాలంటే ఈ కెన్ ఆస్క్ యామిని యాజ్. సో హైబ్రిడ్ 1.3 ఫోల్డర్ ఇస్ ఓకే. నేను మీకు ఎక్సెల్ షీట్ కూడా షేర్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ ద ఎక్సెల్ షీట్ యాజ్ వెల్. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే ఎక్సెల్ షీట్ లోనే కదా డేటా ఉంది. ఎక్సెల్ షీట్ లో డేటా డెస్క్టాప్ separate topic wise అంటే higher education labs చేసాని సేమ్ ఇలా ప్యారలల్ ఎగ్జిబిషన్ ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇప్పుడు చూపిస్తాను. సో ఇప్పుడు టెస్ట్ డేటా 1 అనేది ఉంది, ఇక్కడ షేర్ చేస్తాను. అన్ని కూడా షేర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇంట్లో కూడా షేర్ చేయాలి. ఇంకోటి జూమ్ లో షేర్. సో ఎక్సెల్ షీట్ పాత్ కరెక్ట్ ఏంటి ప్రోగ్రామ్ చేసేటప్పుడు చిన్న లింక్ పోయిందా? లాస్ట్ వన్ cannot be sent because it is currently in use. Oh, currently in use ఉందా?